Amen. Amen. I greet you all in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Nous Christ. saluons ce nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. We bless God Nous bénissons Dieu one more time une fois de plus for this any opportunity that He has given unto us to be in His pour presence cette énième opportunité qui nous fait d'être en sa présence and for us to be exposed to His knowledge and et His pour que nous truth, soyons exposés à sa vérité et à so sa that we connaissance. may be transformed into the image and likeness of De His manière Son à ce que Jesus nous Christ. soyons transformés à l'image et la ressemblance de son Fils Jésus-Christ. Hallelujah. So we are speaking about praying against the works of darkness. Nous parlons de prier contre les œuvres des ténèbres And within that main topic, et à l'intérieur de ce terme, we started nous allons on commencer a new series of teaching une nouvelle série d'enseignements on the strategies of the enemy concernant les stratégies de l'ennemi or the strategies of Lucifer. ou les stratégies de Lucifer. And last week Et la semaine dernière, we gave the third strategy nous avons donné la troisième stratégie that was on heaviness. qui était la lourdeur. Today Aujourd'hui, we're going to speak about a new strategy nous of allons the enemy. parler d'une nouvelle stratégie de l'ennemi. That is the desire. Qui est le désir. So Satan, Satan, again speaking to his agent of darkness, une fois encore en parlant s'adressant à ses agents des ténèbres, and always working against the children of God, et toujours On travaillant earth. contre les enfants de Dieu sur terre, more specifically Christians, et plus particulièrement les chrétiens, as required of his agent of darkness, a requis de ses agents des ténèbres, demons more specifically, les démons en particulier, he gave them mirrors. il leur a donné des miroirs. And with those mirrors, Et avec ces miroirs, they will be able to see or to check if a Christian has any desire of sin. ils seraient capables de voir ou de vérifier qu'un chrétien a des désirs de péché, Lust, de convoitise, even in the domain of sentiment or feelings, et même dans le domaine des sentiments, and even in their thoughts. et même dans leurs pensées. So the demons Alors les démons only need to look into the mirror n'ont besoin que de regarder dans le miroir and invoke the name of the given Christian. et invoquer le nom du chrétien en question. And if it happens that the Christian appear on the mirror, the face of the Christian appear on the mirror, S'il arrivait que le visage du chrétien apparaisse sur le miroir, this will mean cela signifierait that the Christian has one feeling que le chrétien a un sentiment or one sentiment that belongs to the kingdom of darkness. qui appartient au royaume des ténèbres. If the Christian does not appear, Si le chrétien n'apparaît pas, it simply means that he does not have any evil feelings. ça signifie simplement qu'il n'a aucun sentiment mauvais. So you understand, Alors vous comprenez with this mirror, qu'avec ces miroirs, Satan wants demons Satan veut que ces démons to always be monitoring Christians. surveillent toujours les chrétiens. But here, Mais ici, it is not monitoring them outwardly, il ne s'agit pas de les surveiller de manière physique, à l'extérieur. à l'extérieur, So, but to monitor them inwardly. mais de les surveiller à l'intérieur, To monitor what is inside the Christian. surveiller ce qui est en eux. And the only thing that will give access Et la seule chose qui pourrait donner accès to the demons aux démons
in the inside of the Christian, dans l'intérieur du chrétien, to see what is inside the Christian, pour voir to see what are the thoughts of the Christian, pour voir quelles sont ses pensées, to see what are the sentiments or the feelings of the pour Christian, voir quels sont ses sentiments, to see what are the desires of the pour Christian, voir quels sont ses désirs. is only if the Christian has something, a sentiment or a feeling or a desire or a thought that belongs to the kingdom of Il darkness. suffirait que le chrétien ait une pensée, un sentiment qui appartient au royaume des ténèbres. Hallelujah. Amen. In other terms, En d'autres termes, it means that the Christian has to open a door. ça signifie que le chrétien doit ouvrir une porte. So, those mirror, Alors ces miroirs, understand it very well, comprenez-le très bien, will be useless against a Christian serait inutile contre un chrétien if that Christian does not have anything that belongs to the kingdom of darkness. Any inward things that belongs to the kingdom of darkness. aucune chose intérieure qui appartient au royaume des In other words, if he does not have a thought that is related to the evil ways qui est of the rattaché kingdom of darkness, aux mauvaises façons du royaume des ténèbres, or any desire, ou aucun désir, unclean desire, un evil desire, impur ou malsain, or evil intent, ou des intentions mauvaises, if he does not have s'il n'a rien de cela, any evil feeling, aucune intention mauvaise ou un sentiment mauvais, then this mirror will be useless against the Christian, alors ces miroirs seront inutiles contre les because chrétiens. he will not be able to see the Christian Parce inside. qu'il ne serait pas capable de voir le chrétien à l'intérieur. They only are effective Ils sont défectifs. when the Christian has something Ils ne sont effectifs or que quand le manifests chrétien something inwardly that belongs to the kingdom of darkness. intérieurement qui appartient au royaume des ténèbres. This is why Et voilà pourquoi it is very crucial il est crucial to understand de comprendre how the enemy operates comment opère l'ennemi so that you can watch pour que vous puissiez voir, yourself. vous puissiez vous You can watch your ways, surveiller vos manières, not only outwardly, pas seulement extérieurement, but also inwardly mais également intérieurement. to the people. Aux gens, You may seem good, vous pouvez paraître bien ou bon, but there are entities mais il y a des entités apart from God and angels autres que Dieu et ses anges who are monitoring what is inside of each and every Christian. qui surveillent tout ce qui est à l'intérieur de tous les chrétiens. But they can only have access to it Mais ils ne peuvent y avoir accès if the Christian has something that belongs to them. que si vous avez le chrétien a quelque chose qui leur appartient. So, in the case Alors dans le cas the Christian appear on the mirror, où le chrétien apparaît dans le miroir, it means that he is already weak. ça veut dire qu'il est déjà faible. Do you understand very well? Est-ce que vous comprenez? So, the enemy understand how the Christian or mankind is composed. Alors l'ennemi comprend très bien comment est fait l'être humain. So, if a Christian Alors si un chrétien has a desire of sin a un désir du péché or some kind of lust ou une sorte de convoitise, or evil thoughts, evil intent, des pensées impures, des intentions impures, it means that cela signifie he's already weak in a certain domain, in a certain area. dans un domaine particulier, In other terms, he has a weakness. il a une faiblesse. So someone who has a weakness Alors quelqu'un qui a une faiblesse is a plausible target to the kingdom of darkness. est une cible plausible pour le royaume des ténèbres. Is a good target to the kingdom of darkness. Bonne cible pour le royaume des ténèbres. Even as on the group of buffaloes, De même dans le groupe de buffles, when lion would try to attack, quand les lions essaieraient d'attaquer le troupeau,
They will not go against the strong one. Ils n'iront pas contre le plus fort. They will not go against the healthy one. Ils n'iront pas contre They celui will qui a bonne choose santé. to attack the weakest, Ils choisiront d'attaquer le plus faible, the one who will be usually wounded. celui qui serait en général blessé. Then they will go against that. Et ils iront contre celui-là. The same way also the enemy operates. De la même façon, l'ennemi opère. He knows that against the Christian that portray no weakness, Il sait que le chrétien qui a des faiblesses, against the Christian that has no weakness, le chrétien qui n'a aucune faiblesse, he can do nothing. il ne peut rien faire. The enemy can do nothing. L'ennemi ne peut Demons rien can do nothing. Les démons ne peuvent rien faire. They can only attack when that Christian manifests some kind of Ils weakness. ne peuvent attaquer que lorsque le chrétien manifeste une sorte de faiblesse. So, therefore, if the person or the Christian appear in the mirror of the La demon, personne où le chrétien apparaît, it means that that Christian has a ça weakness. veut dire que ce chrétien a une faiblesse. So, for instance, if it's in the financial domain, Par exemple, s'il s'agit du domaine financier, if it has a weakness in the financial domain, s'il a une faiblesse dans le domaine des finances, it means that that Christian ça veut dire que ce chrétien is already cupid. est déjà cupide. In other terms, En d'autres mots, he has a strong feeling of greed with regard to money, il a, with regard to material possession. il a un grand sentiment d'avarice en rapport avec les possessions matérielles et l'argent. He does not want to share. Il ne veut pas He partager. wants to grab everything. Il veut prendre tout. If it's in the a sentimental domain, Si c'est du domaine sentimental, it will mean that he has indecent thoughts, qu'il a des pensées indécentes which will lead to lust. qui conduiront à la convoitise. Let us read the word of God. Lisons la parole de Dieu In the book of Galatians, dans le livre de Galatiens, chapter 5, chapitre 5, from verse 16 à partir du verset 16 to verse 25. jusqu'au verset 25. I'm reading the word of God in the book of Galatians chapter 5 verse 16 to 25 in the name of Jesus Christ. Dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 16 à 25 au nom de Jésus-Christ. This I say then, walk in the spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. For the flesh lusts against the spirit, and the spirit against the flesh, and these are contrary the one to the other, so that you cannot do the things that you would. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. But if you be led of the spirit, ye are not under the law. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Now the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulation, wrath, strife, sedition, heresies, envyings, murders, drunkenness, revelling, and such like, of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous ai dit d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu.
But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est point contre ces choses. And they that are Christ have crucified the flesh with the affections and lusts. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Amen. Amen. Now here, Maintenant ici, God is explaining unto us Dieu nous explique how this strategy, how one can fall into this strategy. Ici, Dieu nous explique comment quelqu'un pourrait tomber dans ces stratégies. God is explaining unto us Dieu nous explique that He's asking us to walk in the Spirit. il nous demande de marcher selon l'Esprit. And here He's talking about the Spirit of God. Et ici, il parle de l'Esprit de Dieu. In other terms, as a Christian, En d'autres termes, en tant que chrétien, we are born of the Spirit of God. nous sommes nés de l'Esprit de Dieu. For the Word of God says Car la parole de Dieu dit that we are not born of the will of man, que nous ne sommes pas nés de nor la of the volonté will des of the hommes, flesh, et encore moins de la volonté de la chair, but of God. mais de la volonté de Dieu. And Jesus expanded it again more in John chapter 3. Dans Jean chapitre 3, Except we be born of the Spirit, à moins que vous ne soyez nés de l'Esprit, we cannot see the kingdom, we cannot enter the kingdom of God. vous ne pourrez entrer dans le royaume de Dieu. And here he's speaking about the Spirit of God. Et ici, on parle de l'Esprit So de to Dieu. say that a Christian Pour dire qu'un chrétien is born of the Spirit of God. est né de l'Esprit de Dieu. And that's what the Word of God says C'est pourquoi la parole de Dieu dit in the book of 1 Corinthians dans le livre d'un Corinthiens, chapter 3 chapitre 3, verse 16 verset 16, that our body que notre corps is the temple of the Spirit of God est who le dwells in temple us. de l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Therefore, Par conséquent, since the Spirit of God dwells in us, puisque l'Esprit de Dieu demeure en nous, as Christians, en tant que chrétien, born of that Spirit, né de cet esprit, we need to be led by that nous Spirit. devons être dirigés par cet esprit. In other terms, En d'autres mots, for us pour que nous to be spiritual beings, soyons des êtres spirituels. because he said, if we live in the Spirit, Si nous vivons par l'esprit, in other terms, en d'autres mots, if the Spirit of God dwells in us, si l'Esprit de Dieu demeure en nous, in other terms, en d'autres mots, if we are Christians, si nous sommes chrétiens, we ought also to walk in the Spirit, in that Spirit that got us born, marcher dans cet esprit that Spirit that caused us to be born again. duquel nous sommes nés. We need to be led by it. Nous devons être dirigés par Jesus said Jésus dit that the Spirit he will not leave us comfortless. que l'Esprit ne nous laissera pas sans confort. That Jesus said when he was leaving the disciples, when he was about to go and be crucified, Il était sur le point d'aller. he said to the disciples, Il disait à ses I disciples will not leave you comfortless, que je ne vous laisserai pas sans confort, but I will send you another helper, mais je vous enverrai une autre aide, even the Spirit of truth. l'Esprit de vérité. Speaking about the Holy Spirit, En parlant du Saint, he said, when he will come, il a dit quand il he viendra, will lead you in all the truth. il vous dirigera dans toute la vérité, He will teach you all et things. il vous enseignera toutes choses. In other terms, En d'autres termes, one of the main purposes of the Holy le Spirit but principal, le rôle is principal, to lead the Christians, c'est de diriger les is to lead the born again c'est pour diriger believer. les croyants nés de nouveau. Therefore, Alors, he's only waiting il n'attend or longing ou il patiente for our ability to follow, pour que nos habilités suivent, for our ability, not ability to suivre. pour notre habilité de suivre. The Holy Spirit wants us to Le be Saint-Esprit veut que nous soyons obedient. obéissants. This is one of the key
c'est l'un des, the main key c'est l'une des clés to overcome this strategy of the enemy. pour vaincre cette stratégie de l'ennemi. Obedience to the Holy Spirit. L'obéissance au Saint-Esprit. That's what the Bible C'est says pourquoi la Bible dit in the book dans le livre, of Ephesians, dans le chapter livre, 4, verse 30 to 32. dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, verset 4, Chapter 4, verse 30 to 32. Éphésiens chapitre 4, verset 30 à 32. I read the word of God in the name of Jesus Christ. La parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed unto the day of redemption. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. And be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake has forgiven you. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. So he's saying, Alors il nous dit, do not grieve the Holy Spirit, n'attristez pas le Saint-Esprit, by whom we have been sealed unto the day of redemption. par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Don't sadden the Holy Spirit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Don't hurt him. Ne lui faites pas du mal. He's gentle. Il est gentil, il est bon, Gentle. Do. il est doux. That's why C'est pourquoi, when Jesus Christ was baptized in the water, quand Jésus-Christ a reçu son baptême, when he came out of the water, quand il est sorti des eaux, the Holy Spirit came upon him l'Esprit Saint est descendu sur lui in the form of what? A dove. dans la sous la forme d'un A dove. In colombe. colombe. A dove is a symbol also of softness. La colombe est aussi le symbole de la douceur. Hallelujah. Amen. So he is very sensitive. Il est très Sensitive. That's why Jesus said, C'est pourquoi Jésus dit any manner of sin will be forgiven to the Son of Man, que tout péché serait pardonné au Fils de l'homme, to mankind, à l'humanité, except blasphemy against the Holy Spirit. mis à part le blasphème contre le Saint-Esprit, Because he is very sensitive. parce qu'il est très sensitif. Sensible. Sensitive, yes. So, he dwells in us. Alors il habite en nous, All these kind of things, et toutes ces choses, evil speaking, la calomnie, backbiting, gossiping, le commérage, anger, la colère, bitterness, l'amertume, hatred, la haine, jealousy, la jalousie, envy, l'envie, lust, la convoitise, all those evil things, toutes ces mauvaises choses it grieves the Holy Spirit. attristent le Saint-Esprit. It saddens the Holy Spirit. So anytime that you have those kind of À feelings, chaque fois que vous avez ce genre de sentiment, you sadden him. vous attristez le Saint-Esprit. Why? Mais pourquoi? Because he's called Holy Spirit. Parce qu'il est appelé Esprit Saint. These things are unholy. Et ces choses ne sont pas saines. So it affects his nature Alors cela affecte sa nature. because it contradicts his nature. They are contrary to his nature. Ces choses contredisent sa nature. He is holy. Il est saint. Therefore, he must dwell in a holy temple. Alors il doit habiter dans un temple saint. Therefore, the inside of you Alors votre intérieur must be holy. doit être saint. If it's not holy, S'il n'est pas saint, it is not appropriate
for the Holy Spirit to dwell in. Ce n'est pas un endroit approprié pour que le Saint-Esprit y habite. Therefore, it hurts him Alors ça l'attriste. because he wants to dwell in you. Parce qu'il veut He habiter wants en to vous. dwell in mankind. Parce qu'il veut habiter en l'humanité. He wants to dwell inside the believer. Il veut habiter à l'intérieur du croyant. For this is the reason, one of the main reasons he has been sent on earth. Parce que c'est là la raison pour laquelle il est To envoyé. make his abode inside the believer. Pour faire son lieu, sa demeure à l'intérieur du chrétien. Now, Et maintenant, when we sin, or when we have a feeling and a desire ou quand nous avons un sentiment, un désir that is evil, qui est mauvais, it's like we are chasing the Holy Spirit away from his habitation. c'est comme si nous expulsions le Saint-Esprit de son habitat. That's why he feels saddened. C'est pourquoi il se sent attristé. Because we're making him less comfortable. Parce que nous faisons en sorte qu'il soit moins confortable. So, unless À moins we walk in the Spirit, que nous ne marchions dans l'Esprit, we will end up walking in the flesh. nous finirons par marcher dans So la chair. that scripture of John of Galatians chapter 5 De verse Galates, chapitre 5, 20, verse 16 to 25 versets 16 à 25, says that there is no in between. nous dit qu'il n'y a pas de demi-mesure. You are either in the Spirit of God, Soit dans l'Esprit de Dieu, you are either led by the Spirit of vous God, êtes soit dirigé par l'Esprit or de Dieu, led by the desires of your flesh. ou dirigé par les désirs de la chair. You cannot be in between. Vous ne pouvez pas être au milieu. And for you Et pour que vous to be led by the Spirit of God, Pour que vous soyez dirigé par l'Esprit de you Dieu, need to be in good communion with Him. vous devez être en bonne communion avec lui. You need to be in good standing with Him. Vous devez être en bon terme avec You lui. need to live a life of obedience to the Word of God. Vous devez vivre une vie d'obéissance à la parole de Dieu. You need to obey the instruction of the Spirit of Vous God. devez obéir aux instructions de l'Esprit de Dieu. You need to live a life of Vous sanctification, devez vivre une vie de a life of sanctification, holiness. une vie de That's what God says. Voilà pourquoi Dieu dit, Be ye holy as I am. soyez saints comme je suis saint. If you do not meet those conditions, Si vous ne remplissez pas ces conditions, you will end up being led by the desires of your vous flesh. finirez par être dirigé par les désirs. Therefore, de you la chair. will not manifest Alors vous manifestez one of those desires that belongs to the kingdom of darkness. l'un de ces désirs qui appartiennent au One of those thoughts that belongs to the kingdom of darkness. Une de ces pensées qui appartiennent au royaume des ténèbres. One of those intents that belongs to the kingdom of darkness. Une de ces intentions qui appartiennent au royaume des ténèbres. You will end up, for instance, manifesting hatred Vous finirez par manifester de la haine, par exemple, or jealousy ou de la jalousie, or envy ou de l'envie, or bitterness. ou de l'amertume. And therefore, Et par conséquent, when the demon will call your name upon the mirror, quand le démon invoquera votre nom you avec will le appear démon, there, vous apparaîtrez, showing that you have a weakness. et vous allez dévoiler que vous avez une faiblesse. So you need to make sure at all times Alors vous devez vous assurer à tout. that your spirit is in communion with the Spirit of God. Votre esprit est en communion avec l'Esprit de Dieu. Because the Bible says in the book of John chapter 4 verse 24 Jean, chapitre 4, verset 24, that the time will come and the time have come when men shall worship the Father in truth and in spirit. que le temps est venu où l'homme Will worship the Father, va adorer son Père, God the Father, va adorer Dieu le Père, in truth and in spirit. en vérité et en esprit. So we worship God. Alors We have communion with God nous avons de la communion avec Dieu through our spirit. à travers notre esprit. It is your spirit C'est votre esprit that need to be in communion with the Spirit of God. qui doit être en communion avec l'Esprit de Dieu. And as your spirit is in good communion with the Spirit of Et God, alors que votre esprit est en the Holy communion Spirit avec will l'Esprit de Dieu, empower you le Saint-Esprit
va le to fortifier rule over your flesh, pour the qu'il desires of your dirige, flesh, qu'il contrôle les désirs de votre to chair, suppress the desires of your flesh, pour supprimer les désirs de la chair, so that you will always be in, you will always have the desire to do the will of God. que vous ayez à tout moment le désir de faire And la you will volonté not de give Dieu. room Et vous ne laisserez pas to the desires of the flesh. de place aux désirs de la chair. How does it happen practically? Et comment cela se produit-il? Through constant prayer, À travers des prières constantes, regular prayers. des So prières you talking régulières. to God Alors vous regularly. parlez à Dieu régulièrement. Through meditation À on the travers Word of God. la méditation Regular de la meditation of the parole Word de of Dieu. God. At least twice a day, Au moins 2 fois par jour, day and night. jour et nuit, At least you must meditate the Word of God. vous devez méditer à la parole de Dieu. Also through regular fasting. Et aussi à travers le jeûne régulier. How does it happen again? Comment cela se produit-il? Get rid Débarrassez-vous of evil content. de tout Contenu, de de tout mauvais contenu contenu, mauvais, audio, audio, worldly music, la musique mondaine, worldly movies, videos, des films ou des vidéos mondaines, images. des images. Get rid of those things. Débarrassez-vous de ces choses. Get rid of wrong companies. Débarrassez-vous de la mauvaise compagnie So that you may not be even affected. pour que vous ne soyez pas affectés par le mal. By doing so, En faisant cela, you make sure that your communion with the Holy Spirit is always at its best. vous vous assurez que votre communion avec le Saint-Esprit est toujours à son meilleur. And there you will find yourself always desiring to do the will of God. Et vous vous trouverez toujours désireux de faire la volonté de When Dieu. the enemy will try to inject the evil thought in you, Quand l'ennemi essaiera d'injecter une pensée mauvaise en vous, it will not break through elle ne passera pas because your heart parce que votre cœur will be attached serait attaché to the Spirit of God à l'Esprit de Dieu or to the Word of God. ou à la parole de Dieu. Therefore, it will not have a breakthrough. Alors il n'aura aucun passage. Therefore, you will be strong spiritually Alors vous serez fort spirituellement. and you will not express any kind of weakness. Vous n'allez exprimer aucun type de faiblesse. That's why Paul said, Voilà pourquoi Paul a dit, I treat my body harshly. je traite mon corps Durement. So that after having preached to others, I am not rejected. pour qu'après avoir prêché aux autres, moi-même ne sois pas rejeté. So he disciplined Alors il se discipline. himself. Discipline means what? Que signifie discipliner? There are places where I must not go. Il y a des endroits où je ne dois pas aller. There are kind of music that I must not listen to. Il y a des genres de musique que je ne dois pas écouter. There are certain image videos that I must not watch. Il y a certaines images Certain que je ne books dois pas regarder. that I must not read. Certains livres que je ne dois pas lire. Certain places that I must not find myself in. Des endroits où je ne dois pas me trouver. Certain connection that I must not make. Des connexions que je ne dois pas faire. My eyes Mes yeux must not watch certain things. ne doivent pas regarder certaines choses. Must not be set upon women, the body of women that are dressed badly. Ne doivent pas être dirigés vers le corps des femmes qui sont mal habillées. So you discipline yourself. Alors vous vous disciplinez. Your mind Votre esprit is not set upon wrong things. n'est pas dirigé vers de mauvaises choses. You discipline your mind. Vous disciplinez votre esprit. Your mouth Votre bouche must not talk anyhow or anything. ne doit pas parler n'importe comment ou dire n'importe quoi. You discipline your mouth. Vous disciplinez votre bouche. This is the life of a Christian.
Voilà donc la vie d'un chrétien. You cannot take the things that do not belong to you. Ne prenez pas les choses qui ne vous appartiennent pas. You cannot steal. Vous ne pouvez pas voler. You cannot say things that are not true. Vous ne pouvez dire des choses qui ne sont pas vraies. You cannot lie. Vous ne pouvez pas mentir. You discipline yourself. Vous vous disciplinez. By doing so, En faisant cela, the enemy will call your name upon the mirror. l'ennemi appellera votre nom. Demon will call your name upon the mirror. Les démons feront de même. You will not appear. Et vous n'apparaîtrez pas. They will not see you. Ils ne vous verront pas. They will try, Ils essaieront try, encore, try, et encore, try. et encore. And at time even, Et par moment, this mirror will break down ce miroir va se briser because of the power of the Holy Spirit à cause de la puissance in your life. dans votre vie. It will shut down the enemy. Elle va éteindre l'ennemi. Because your name even will become holy. Parce que votre nom même deviendra saint. Because you bear Parce que vous portez the name of Jesus. le nom de Jésus. So by calling you, Alors en vous appelant, they are calling indirectly Jesus. ils appellent indirectement Jésus. But if you live a life of uncleanness, Mais si vous vivez une Of vie sin. impure, une vie pécheresse, they will have access to you. ils auront accès à vous. So, the Bible calls the devil the prince of this world. La Bible appelle le diable le prince de ce monde. Jesus himself, Jésus lui-même, he said in the book of John chapter 12 verse 31, dit dans le livre de Jean chapitre 12 verset 21, 31, verset 31, he says, now is the judgment of this world, now shall the prince of this world be cast out. Jean chapitre 12 verset 31, maintenant a lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. So the devil, you can find also, again, referring to the devil as the prince of this world. Se référant au diable comme étant le prince de ce monde. John chapter 16 verse 7 to 11. Chapitre 16 verset 7 à 12. To 11. We're not going to read it, but you can also find it there. Vous pouvez noter cela. And the Bible says, La Bible dit in the book of John chapter 4, dans le livre de Jacques chapitre even in the book 4, of John chapter 5, et même dans le livre de Jean chapitre 5, First John, sorry, 1 Jean pardon, chapter 5, chapitre 5, that we should not be friends with the world. nous ne devons pas être amis du monde. And the Bible says even, do not be equally yoked. Ne soyez pas également liés Yes, with unbelievers. avec les non-croyants. None of them don't have also the same habit with that they En have. d'autres termes, n'ayez pas les habitudes qu'ils ont. So, do not be friends with the world. Alors ne soyez pas amis du monde. Meanwhile, do not be affection with the things of the world. Signifie n'ayez point d'affection pour les choses du monde. The ways the world is going, Les the trends of the world, façons, les manières du monde, the fashions of the world, la mode du monde, the music of the world, la musique du monde, the dances of the world. les danses du monde. Today they're trying even to infiltrate the church. Et aujourd'hui, elles essaient même d'infiltrer They have l'Église. infiltrated the church. Elles ont infiltré l'Église. The church, somehow, we have compromised ourselves. Dans l'Église, nous nous sommes compromis. We are dancing to tones that are worldly. Nous dansons sur des tons qui sont mondains. We are dancing dances that are worldly. Nous dansons des danses qui sont mondaines. And pretending to praise God with those dances. Et nous prétendons louer Dieu avec ces danses. Yes, you can sing about God. Yes, vous pouvez chanter. But if those things had nothing to do with holiness, Mais si ces choses n'ont rien à voir avec la it sainteté, does not pass the roof. elles ne passeront pas le toit. They don't reach the throne of God. Elles n'atteindront pas le royaume de Dieu. Ungodly worship Dans une adoration
ungodly, mundane, mondaine will never reach God. n'atteindra jamais Dieu. Ungodly dances Les danses mondaines do not reach God. n'atteignent pas Dieu. So we must be very careful Alors nous devons faire très attention not to let ourselves be fooled by those things. de ne pas nous laisser tromper par ces choses. Even when you see them, Et même quand vous les voyez, when you hear them, quand vous les entendez, you can feel in your heart vous pouvez sentir that dans these votre things cœur que ces choses is not for God. n'est pas pour Dieu. And unfortunately, Et malheureusement, there are people il y a des gens pretending to be Christian, qui prétendent or être they used to be Christian but they fell on the way, qui étaient chrétiens et sont tombés sur became le now chemin, agents of darkness, sont devenus maintenant des agents are de ténèbres, promoting those ungodly things. font la promotion de ces choses mondaines. And because, the eyes of the people, they are Christian, Et parce qu'aux yeux d'autres personnes, ce sont des many chrétiens, believers accept those things plusieurs croyants and acceptent copy ces those choses things et copient and fall into the trap of the enemy, et tombent dans le piège de l'ennemi, worshiping God with unholy things, adorer Dieu avec des choses qui ne sont pas saines, with unholy songs, avec des chansons impures, with unholy dances, avec des danses impures, unholy way of dressing. des manières impures de se vêtir. And these do not affect God, Et ces choses do not even reach God. n'atteignent même pas Dieu. Hallelujah. Amen. So we must not be friends with the world, Nous ne devons pas être amis du monde, because the devil is called the prince of this world. parce que le diable est appelé le By prince being de ce monde. friend of the world, En étant ami, en se faisant ami du monde. it means what? Ça signifie quoi? That whenever they will call upon your name, Qu'à chaque fois qu'ils appelleront votre nom, your face will appear there votre visage on the va mirror, apparaître dans le miroir. because you are friend Parce que vous êtes ami with the prince of this world, avec l'ami. Vous êtes ami because avec you le are prince friend de with ce the monde. of the devil, Parce que vous êtes un ami. a du diable. friend with the world. Vous êtes un ami du monde. Certain attitude Certaines attitudes that Christians have qu'ont les chrétiens are part of the nature of the devil. font partie de la nature du diable. Or I won't say Christian have, but that Christian express at time, Je ne dirais pas que les chrétiens ont, mais qu'ils expriment par moments, like anger, comme la colère, envy, l'envie, lies, le mensonge, lust. la convoitise. These are part of the nature of the devil. Ces choses sont partie de la nature du diable. So when you express those things, Alors si vous exprimez ces choses, you automatically become his. vous vous faites sien automatiquement. And the demons, Et les démons, when they will come to tempt you, quand ils viendront pour vous tenter, they will not come and tempt you anyhow. ils ne viendront pas vous They will tenter. tempt you according to your weakness. Ils vous tenteront selon la nature de They votre will tempt you according to the things that you express that belongs to them. Ils vous tenteront selon la chose que vous exprimez et qui leur appartient. Because they know Parce qu'ils savent that in that area, que dans ce domaine, you are more likely to fail vous êtes plus, or to fall, vous êtes plus susceptible. susceptible de tomber. Hallelujah. So that's why C'est pourquoi let us read lisons certain verses that will help us. quelques versets qui vont nous aider. Romans chapter 12, verse 1 to 12. Verse 1 to 2. Romains chapitre 12, versets 1 à 2. I'm reading the word of God J'ai la parole de Dieu. in the book of Romans chapter 12, verse 1 to 2 in the name of Jesus Christ. Le livre de Romains chapitre 12, verset 1 à 2 au nom de Jésus-Christ. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your body a living sacrifice, wholly acceptable unto God, which is your reasonable service.
Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Remember, Souvenez-vous your body is the temple, has now become the temple of the Holy Spirit. que votre corps est maintenant le temple du Saint-Esprit. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. So don't be friend of the world, Alors ne vous faites pas but change your way of thinking. mais Change your mindset. changez votre état d'esprit. So feed yourself Alors nourrissez with the knowledge of the Word of God. de la connaissance de la parole de Dieu. This will transform your Ceci mindset va transformer votre état d'esprit. and will change the way you act. Il va changer Change the way you votre think. manière d'agir, votre manière Change de the way you penser, behave. votre manière Change de the way you talk. votre manière de parler, Change the way you feel. votre manière Change your desires. Changez vos désirs. Proverbs chapter 4 verse 23. Proverbe chapitre 4, verset 23. I read the word of God in the name of Jesus Je Christ. lis la parole de Dieu. Keep your heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Understand it. Comprenez? Very important. Il est très important. Jesus explained why. Et Jésus explique pourquoi. Mark chapter 7 verse 20 to 23. Marc chapitre 7. Proverbs says, out of your heart comes the issues of life. Proverbe dit, de votre cœur viennent les sources de la vie. And Jesus will explain. Et Jésus va l'expliquer. Mark chapter 7 verse 20 to 23. Marc chapitre 7, verset 20 à 23. I read in the name of Jesus Je Christ. lis la parole de Dieu. And he De said, Jésus-Christ. that which cometh out of the man, that defileth the man. For from within, out of the heart of man, proceed evil thoughts, adulteries, fornication, murders, theft, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, and an evil eye, blasphemy, pride, foolishness. All these evil things come from within and defile the man. Marc chapitre 7, verset 20. Il dit encore, To 23. verset 20 à 23. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. You know, that's why Proverbs says that you must keep your heart properly with all diligence. Voilà So, pourquoi Proverbe dit que vous devez garder votre cœur avec diligence. so you must be much, you must be pressed down to keep your heart. Alors vous devez vous atteler à garder votre cœur. You must use all that is in your power to keep your heart clean, Vous devez utiliser tout ce qui est en votre And that is- possession, disciplining yourself. tout ce qui est en votre pouvoir pour garder votre cœur sain et pur. C'est pourquoi il faut vous discipliner. Thank you. Because if your heart Car si votre cœur receive evil seed, reçoit des graines mauvaises, you will end up expressing those or acting those evil seed out. vous finirez par exprimer ces graines mauvaises, Ces mauvaises semences. ces mauvaises semences. This is why God C'est pourquoi Dieu does this thing. fait ces choses. He does the following. Il fait la chose suivante. In Psalm 39, Dans Psaume verse 23 to 24. Psaume 39. 139, sorry. Psalm 139, verse 23 to 24. Verset 23 à 24. I read the word of God in the name of Jesus Christ. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. This is what King David said.
Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thought, and see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. C'est le roi David qui parle, verset 23. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. That's why God says C'est pourquoi Dieu dit in Jeremiah chapter 17, verse 9 to 10. dans Jérémie chapitre 17, versets 9 à 10. I read in the name of Jesus Christ. Je lis au nom de Jésus-Christ. The heart is deceitful above all things, and desperately wicked. Who can know it? I, the Lord, search the heart. I try the reins, even to give every man according to his ways and according to the fruit of his doings. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. So that's why Alors c'est you pourquoi must be very diligent nous devons être diligents to keep your heart en gardant notre cœur pure, pur, cleansed. propre. Because if your heart Parce que si votre cœur is spoiled, est souillé, you will act evil. vous agirez d'une mauvaise manière. That's what Proverbs 23 verse 7 says. C'est pourquoi Proverbe chapitre 23 verset 7 Says that as a man think in his heart, as a man think in his heart, alors que comme un homme pense dans son cœur, so is he. tel il est. So be very careful. Alors faites très attention. But rather, Mais set your mind on the following, according to Philippians chapter 4 verse 8. dirigez votre corps, votre esprit sur ces choses selon Philippians chapter 4 verse 8. Philippiens chapitre 4 verset 8. Finally, I read in the name of just the word of God in the book of Philippians chapter 4 verse 8. Dans le livre de Philippiens chapitre 4 verset 8. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things have a good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Do you understand? Est-ce que vous comprenez? What must preoccupy your mind? Ce qui devrait préoccuper votre esprit, It's what is honest. c'est ce qui est honnête, It's what is just. ce qui est juste, It's what is true. ce qui est pur, It's what is true. vrai, ce qui, It's what is pure. ce qui est pur, It's what is lovely. ce qui est aimable, It's what is of a good report. ce qui mérite l'approbation, It's what it has a virtue in it, ce qui est vertueux and what ought to be praised. et ce qui est digne de louange. This is what are the things that you need to set your mind on. Voici les choses sur lesquelles vous devez concentrer. If it does not have any of these qualities, S'il n'a aucune de ces qualités, don't get preoccupied with those things. ne vous préoccupez pas de telles choses. Don't associate with those Ne things. vous associez pas de telles choses. Run away from those things. Fuyez loin de ces choses. Amen. Amen. And you will not fall into the trap of the Et enemy vous ne tombez pas dans le piège with de- regard to the desires. concernant le désir. Les désirs. Amen. Amen. So we will pray. Alors nous allons prier. We're going to stand on our feet. Nous allons nous lever We're going to raise our voice. et lever nos voix. And we're going to thank God. Nous allons remercier Dieu.
We're going to thank God for His word. Nous allons remercier Dieu pour sa parole. We're going to thank God for explaining or expanding on the strategies of the enemy unto us. Nous allons le remercier pour nous avoir expliqué les stratégies de l'ennemi. So that we may not fall into it. Pour que nous ne puissions plus tomber. So let us raise our voice and thank God in the name of Jesus Alors, Christ. élevons nos voix et remercions Dieu au nom de Jésus. Father, in the name of Jesus, we thank you. We bless you. We glorify you. Honor your name. Thank you, O God, for thinking about us, thinking on us, Almighty God, to teach us, to feed us with knowledge, understanding, especially, oh God, when it comes to how the enemy operates, how the enemy of humanity, of mankind, operates. Thank you, mighty God, in the name of Jesus Christ, because you care. It shows that you care much about us. For you do not want us to perish. You do not want us to find ourselves trapped by the enemy. That's why you impart us with knowledge, so that we may not be destroyed. For your people, for you say, my people are perished. My people are destroyed because of lack of knowledge. Thank you for not allowing us to be in lack of knowledge. In the name of Jesus Christ, receive all the glory and honor and praise forever and ever. In Jesus' name. We continue to pray. Nous continuons de prier. We're going to raise our voice and we're going to ask God Nous allons élever nos voix et demander à that He Dieu may have mercy upon us. de nous pardonner, d'avoir de la For miséricorde any feeling, pour tout sentiment, any thoughts, toute pensée, any desire, tout désir, or whatever weakness toute faiblesse that we manifested. que nous avons manifestée, Let Him have mercy upon us. qu'il ait de la miséricorde, Let Him forgive us qu'il nous pardonne, for having opened a door to the enemy, d'avoir ouvert une porte à l'ennemi, or for having grieved His Holy Spirit, qu'il nous pardonne d'avoir attristé son Saint-Esprit, for having unholy inward things. d'avoir des choses intérieures malsaines ou impures. Therefore, let us pray, not only for us, but even for the whole congregation, spiritual people that know Non this seulement pour congregation. nous, mais pour toute la congrégation. Pray also for your family, Priez également pour vos all familles, those who hear this message. tous ceux et celles qui vont écouter ce message. In the name of Jesus Au nom de Christ, Jésus-Christ, pray. priez. Father, in the name of Jesus Christ, we pray, and we are so sorry. We come and we repent before you. For God, so many times, we think that sin is just about the wrong action, the wrong words, the wrong attitude that we expect, but sometimes we sin inside, inwardly, even without acting it, without saying it, only for the fact that we had evil thoughts, evil intents, that we entertained those evil intents, that we accepted, that they became ours. We sin. Lust. Father, we pray, forgive us. Forgive us, O Lord, for grieving your Spirit. Holy Spirit, forgive us. We pray that you wash us, O God. We pray not only for us who are here, but even for the multitude of Almighty God that you have bestowed upon this congregation and the God's house. Wherever they be, Almighty God, in the name of Jesus Christ, all over the world, have mercy, O Lord, in the name of Jesus Christ. All those who you will allow to hear this, oh God, word, forgive in the name of Jesus Christ, O Lord, we crown to you. Have mercy upon us, O Lord, in the name of Jesus Christ. We come before you, Almighty God. Forgive our iniquity. Forgive, Almighty God, our sin, our inward sin, Almighty God, in the name of Jesus Christ. For you search the heart, Almighty God, and the rein. You see, Almighty God, what is in our heart. You see the evil thought. You see the evil intent. You see the evil desires. You see the evil feeling. You see the evil sentiment. You see, Almighty God, what other people cannot see. You see, for nothing is hidden before you, Almighty God. Everything is naked, Almighty God, in your eyes, Almighty God. Therefore, we crown to you, Lord, in the name of Jesus Christ.
Forgive us, O Lord, in the name of Jesus Christ. Have mercy upon us, O Lord, in the name of Jesus Christ. Oh Lord, wash us, Almighty God, with the blood of Jesus Christ. Cleanse us, Almighty God, with the blood of Jesus Christ. Take away, Almighty God, uncleanness, Almighty God, impurity, Almighty God, in the name of Jesus Christ. Make us, Almighty God, pure in your sight, Almighty God, in the name of Jesus Christ, O Lord. Father, we ask you, manifest yourself in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ, restore us, Almighty God, even, Almighty God, to our strength, Almighty God, in the name of Jesus Christ, Almighty God, that we may not turn, Almighty God, any kind of weakness, Almighty God, in the name of Jesus Christ. We cry unto you, we cry unto you, we cry unto you, we cry unto you, in the name of Jesus Christ. Keep on praying, in the name of Jesus Christ, keep on praying. Nous continuons de prier. And ask God Et nous demandons à Dieu to remove d'enlever whatsoever weakness toute faiblesse that you have manifested que vous avez manifestée. in the name of Jesus Christ. Whatsoever weakness, Toute faiblesse, whatsoever weakness toute faiblesse any member of this congregation has manifested, qu'un des membres de cette congregation or siblings, or family members, ou nos frères et sœurs, or relatives, or children, or spouse, nos époux et or any listeners, ou tous les gens qui écoutent in the name of Jesus Christ. au nom de Jésus-Christ. Let us raise our voice and pray. Levons nos voix et Pray in the name of Jesus prions Christ. au nom de Jésus-Christ. For God to remove that weakness, that the enemy may not have a door to enter Que again, l'ennemi n'ait plus cette force par laquelle but that he may find the blood of Jesus mais qu'il trouve plutôt le sang de that Jésus speak on our behalf, qui parle en notre faveur, that justifies us qui nous justifie. in the name of Jesus Christ. Let us pray in Jesus' name. Father Almighty God, in the name of Jesus Christ, we pray and we ask you, God Almighty. Oh God Almighty, we ask you. Father God, remove that weakness from us, Almighty God. For if it's still there, we will continue, Almighty God, doing that wrong thing. Father, oh God, we pray. Do not let us, oh God, in the name of Jesus Christ, have anything that belongs to the kingdom of darkness. Any evil desire, any evil thoughts, any evil feelings, any, oh God, evil intent, any evil sentiment. Father, do not let us have it, Almighty God, in the name of Jesus Christ. Root it, Almighty God, we crown to you from us, Almighty God. Even Almighty God, as a tree, Almighty God, is uprooted, Almighty God, from the ground, Almighty God, from, oh God, is rooted, Almighty God, in the name of Jesus Christ, oh Lord, in such a way that, oh God, it will never grow again. Nothing, Almighty God, of evil, Almighty God, may, oh God, ever appear, Almighty God, in the name of Jesus Christ. Father, we pray, Almighty God, in the name of Jesus Christ, those evil things, oh God, see, those evil, oh God, feelings, those evil, Almighty God, feelings, Almighty God, those evil desires, Almighty God, those evil thoughts, Almighty God, in the name of Jesus Christ, that's the lust, Almighty God, oh God, Almighty God, in the name of Jesus Christ, Almighty God, those evil intent, Almighty God, in the name of Jesus Christ, uprooted, Almighty God, in the name of Jesus Christ, oh God, in each and every one of us, Almighty God, each and every member of the each and every, Almighty God, listeners, in each and every, Almighty God, family members, Almighty God, of children, Almighty God, of spouse, Almighty God, in the name of Jesus Christ, brothers and sisters, Almighty God, parents, Almighty God, relatives, Almighty God, siblings, Almighty God, whatever it is, Almighty God, in the name of Jesus Christ, Almighty God, Father, uprooted, Almighty God, we crown to you, Almighty God, in the name of Jesus Christ, we crown to you, Almighty God, even Almighty God, in the servant, Almighty God, the surrounding, Almighty God, in the name of Jesus Christ, Almighty God, Father, Almighty God, in the name of Jesus Christ, do not let the enemy, Almighty God, anymore, Almighty God, find a way, Almighty God, in the name of Jesus Christ, to, oh God, in church, Almighty God, in the name of Jesus Christ, we thank you, we bless you, we glorify you, in Jesus' mighty name. You're going to keep on praying. And you're going to ask God that whatsoever is true, whatsoever is pure, whatsoever is honest, whatsoever is worthy of praise, all those things that Philippians chapter 4 verse 8 mention. Whatsoever has a virtue, whatsoever has a good report, whatsoever is lovely, that these are the things that you ought to think on. These are the things that you need to be preoccupied with. Anything that does not have those things, those aspects, you must not bother yourself with these things. So pray that God give you grace to be able to achieve it. Pray also and ask God to help you to discipline yourself, to
discipline your mouth, de discipliner to ta bouche, discipline your eyes, de discipliner tes to yeux, discipline your smell, discipliner to votre discipline odorat, your appetite, discipliner votre appétit, to discipline your feet, discipliner your vos mains, hands, vos mains, to discipline your heart. discipliner votre cœur, In the name of Jesus Au nom de Christ, Jésus-Christ. to discipline your thoughts. discipliner vos pensées, Cry unto God. écris à Dieu, He is able to do it. il est capable de What we faire cannot do, ce que nous ne pouvons God pas. can do it. Dieu peut le faire. When we have shortcoming, Où nous avons des God does not have shortcoming. Dieu n'a point de manquement. In the name of Jesus, let us raise our voice. Devant nos voix, Cry unto God crier à Dieu for each and every one of us, pour chacun for de respective family members, for this nos congregation, familles respectives, for our listeners in the name of Jesus Christ, pour cette nation, au nom de Jésus, for our listeners in the name of Jesus Christ. pour les auditeurs, au nom de Jésus. Father, in the name of Jesus Christ, we pray and we come before you. We cry unto you. We cry unto you. We cry, oh God Almighty. Father, oh God, have mercy upon us. Our latest, oh God, receive your grace. Let us, oh God, find grace in your eyes. Father, help us. For we, oh God, on our own, we will not be able to make it. We will not be able to achieve it, Almighty God. For what is the purpose for us, Almighty God, in the name of Jesus Christ? To, oh God, receive, Almighty God, forgiveness. To, oh God, yet to fall again and to express again, Almighty God, those weaknesses, or to come again and manifest those weaknesses. Father, therefore we ask you, help us, Almighty God, that we may be able, Almighty God, now to discipline ourselves, Almighty God. That we may be able, Almighty God, in the name of Jesus Christ, to discipline our eyes, to discipline our smell, to discipline our senses, Almighty God, our five senses, Almighty God, to discipline, Almighty God, our appetite, to discipline our desires, to discipline our feelings, to discipline our emotions, Almighty God, to discipline our tongue, to discipline, Almighty God, oh God, in the name of Jesus Christ, Almighty God, our ears, Almighty God, in the name of Jesus Christ, discipline, Almighty God, in the name of Jesus Christ, oh God, everything, Almighty God, about us, Almighty God, in the name of Jesus, way, oh God, to discipline our feet, Almighty God, to discipline our hands, Almighty God, to God, oh God, to discipline, Almighty God, ourselves, Almighty God, with regard to the place where we go, oh God, to discipline ourselves with regard to the people that we, oh God, get connected to discipline yourself, Almighty God, with regard to, Almighty God, in the name of Jesus Christ, think of this word, Almighty God, in the name of Jesus Christ, Almighty God, that we may not be friends, Almighty God, of the things of the world, Almighty God, we may not be friends of the world, Almighty God, in the name of Jesus Christ, but rather, Almighty God, we conform to the things of this world, Almighty God, but we rather be, Almighty God, in the name of transformed by the renewing of our mind, Almighty God, in the name of Jesus Christ, oh Lord, that we may come to know your will, Almighty God, and do your will, Almighty God, in the name of Jesus Christ. Oh God, help us, oh Lord, in the name of Jesus Christ, to be ready, Almighty God, in the name of Jesus Christ, in good communion, Almighty God, in oh God, communion, Almighty, with your spirit, Almighty God, in the name of Jesus Christ, that we walk, Almighty God, in the spirit, Almighty God, that we be led by the spirit, Almighty God, in the name of Jesus Christ. And Almighty God, therefore, in the name of Jesus, help us, Almighty God, to discipline ourselves, Almighty God, in the daily meditation of your word, Almighty God, day and night, Almighty God, in the name of Jesus Christ. Let me discipline ourselves, Almighty God, in the name of Jesus Christ. Oh God, in the name of Jesus, in our daily prayer, constant, regular daily prayer, Almighty God, in the name of Jesus Christ, Almighty God, in the name of Jesus Christ, more than twice a day, more than thrice a day, Almighty God, that we are always in constant, Almighty God, prayer, Almighty God, in the name of Jesus Christ, Almighty God, that we discipline ourselves, Almighty God, in the name of Jesus Christ, in a regular fasting, Almighty God, on a weekly basis, Almighty God, in the name of Jesus Christ, oh Lord. Father, help us, Almighty God, in the name of Jesus Christ. Father, help us, oh Lord. We ask you, Almighty God, in the name of Jesus Christ, that, oh God, our life, Almighty God, may always be led by your Spirit, Almighty God, in the name of Jesus Christ. That we, oh God, we will not manifest, Almighty God, the desires of the flesh, Almighty God, but we suppress them, Almighty God, in the name of Jesus Christ, Almighty God. And that, oh God, the desire of the Spirit, Almighty God, in the name of Jesus Christ, be the fruit of the Spirit, Almighty God, be manifest, Almighty God, Almighty God, love, joy, peace, Almighty God, long suffering, Almighty God, in the name of, oh God, yes, Almighty God, patience, Almighty God, oh God, joy, Almighty God, meekness, Almighty God, temperance, Almighty God, self-control, Almighty God, oh God, this, Almighty God, be manifest, Almighty God, in, oh God, through us, Almighty God, in the name of Jesus Christ, Almighty God, every time that we talk, every time that we express ourselves, every time that we behave, every time that we act, Almighty God, that this, Almighty God, be manifest, Almighty God, in the name of Jesus Christ, oh Lord, we ask you manifest yourself, Almighty God, in the name of Jesus Christ, let our mind as well, Almighty God, in the name of Jesus, be said, Almighty God, of the things, Almighty God, that are true, of the things, Almighty God, that are honest, of the things, Almighty God, in the name of Jesus Christ, that are virtue, Almighty God, oh God, the things of the good report, Almighty God, that are things, Almighty God, in the name of Jesus Christ, oh Lord, in the name of Jesus Christ,
that Almighty God, in the name of Jesus Christ, that are sincere, Almighty God. Let our mind be set on those things, Almighty God, in the name of Jesus Christ. Even as, oh God, it is, oh God, is prescribed, Almighty God, in your word, Almighty God, in Philippians chapter 4, verse 8, Almighty God. Oh God, whatever, Almighty God, that has none of this, Almighty God, oh God, aspect, Almighty God, let us not be preoccupied by this thing. Let our mind be not preoccupied by this thing. Let us, Almighty God, be not acquainted with those things in the name of Jesus Christ. We thank you, Almighty God. We bless you. We glorify you in the name of Jesus Christ. I want you to pray again and ask God that any time that the enemy will call upon your name on the mirror, that there be an earthquake in the name of Jesus Christ, that the Holy Spirit answer by fire in the name of Jesus Christ, and cause that mirror to break, and that the enemy be consumed by the fire of the Holy Ghost in the name of Jesus. Let us raise our voice and pray. Pray in Jesus' name. Father Almighty God, in the name of Jesus Christ, we pray. And we ask you for, you say, Lord Jesus Christ, that you answer by fire. You are consuming fire. Father, oh Lord, in the name of Jesus Christ. Father, we bear your name. We bear the name, oh God, of Jesus Christ, Almighty God. Oh God, as we Christian, in the name of Jesus Christ, oh Lord. Father, oh God, we pray now, oh God, that you have, oh God, restore us, Almighty God, in the name of Jesus Christ. Let, oh God, that any time that the enemy, Almighty God, will call upon your name, Almighty God, the mirror, Almighty God, that, oh God, in the name of Jesus Christ, not only the blood of Jesus Christ may, oh God, appear, Almighty God, but also that you answer by fire, oh Lord, oh God, in the name of Jesus Christ, by the fire of the Holy Ghost, to break that mirror, Almighty God, in the name of Jesus Christ, and that, Almighty God, you consume the enemy, Almighty God, in the name of Jesus Christ, Almighty God, that he will never, God, again, Almighty God, have the Almighty God, to release again your name, Almighty God, that he will completely consume, Almighty God, and cast into the pit of hell once and for all, in the name of Jesus Christ, Almighty God, whatever it is, Almighty God, in the name of Jesus Christ, whatever it is, Almighty God, in the name of Jesus Christ, Almighty God, Father, we ask you, Almighty God, manifest yourself, Almighty God, that he be consumed, Almighty God, let the enemy be consumed, Almighty God, let him be consumed, Almighty God, in the name of Jesus Christ, Almighty God, Almighty God, in the name of Jesus Christ, let the mirror be destroyed completely, Almighty God, they are God broken completely, Almighty God, in the name of Jesus Christ, Almighty God, in the name of Jesus Christ, descend from heaven, Almighty God, break those mirrors, Almighty God, break those mirrors, Almighty God, in the name of Jesus Christ, Almighty God, break those mirrors, Almighty God, in the name of Jesus Christ, Almighty God, in the name of Jesus Christ, 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 whenever, oh God, because, Almighty God, oh God, grant the name, Almighty God, of the name, Almighty God, of a king, the name of a children, the name of a spouse, Almighty God, the name, Almighty God, Almighty God, in the name of Jesus Christ, Almighty God, Father, oh God, let your fire consume them, let your fire consume them, let your fire consume them, Almighty God, in the name of Jesus Christ, Almighty God, in the name of Jesus Christ, we thank you, we bless you, we glorify you, we exalt you, in the name of Jesus Christ. Give you all the glory, we give you all the adoration forever and ever, in the name of Jesus.